Okay, everyone. Last time with Kishila, and we talked about the seed and imprints of dysfunctional tendencies. Um, so that he shows us the one book, which is composed by Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa wrote this book for commentary for Chandrakirti's Madhyamika's textbook, fruit textbook. So Chopra will read it, then Gisela will more explain on that. Okay. These things, well, from where it says 33b1c dash, etc. These things, moreover, while not inherently existent, deceive the childish by appearing to be inherently existent. Whereas for the three persons other than them, who were explained before, things which are fabrications are conventionalities. Because of being dependent arisings, fabricated things, they are not truths, but mere conventionalities. Furthermore, because they always employ mere unaffected ignorance, which has the characteristic of a knowledge obstruction, things appear to superiors abiding in subsequent attainment, who have objects that are together with appearances, that are polluted by ignorance and its latencies. They do not appear to superiors, abiding in meditative equipoise, possessing an object that is without appearances. Question. Well then, what does this system consider to be the knowledge obstructions? Response. In the explanation of the supplement to the middle way, it says, in foe destroyers, the latencies of ignorance prevent the full distinguishment of objects of knowledge. The presence of latencies of attachment and so forth are also causes of such kinds of engagements of body and speech. Furthermore, the latencies of ignorance, attachment, and so forth are overcome only in the omniscient and Buddhas. They are not in others. Although the teacher prohibited the negative tendencies of body and speech, of jumping like monkeys and calling others female servants, the engagements of body and speech that exist in foe destroyers, they are not overcome. Stating, furthermore, indicates that the latencies of attachment and so forth also prevent the distinguishment of objects of knowledge. The latencies of the afflictions are knowledge obstructions. Their results, all factors of mistaken dualistic appearance, are also included in knowledge obstructions. Okay, from among the two? From among the, how far do you want me to read into this? Just two, these two. From among the two, one, the seeds of the afflictions deposited as latencies, and two, the latencies that are not seeds of the afflictions. Okay, so Mr. Jessica, okay, so last time we talked about that arahat, the above arahat could have the latencies or imprint. Therefore, now it's very clear here that the two kind of imprints or latencies. The one, it's a mental afflictions, that it could be latencies and both seed. And another, just latencies. It is not the seed of mental afflictions. It's not called, it's a mental affliction. It's called the knowledge of obscurations, The second one, the latencies that are not seed of the afflictions are called knowledge obscurations. That Arahat Arahat has it, and up to also go up to the until enlightenment, right? And then there's two different the imprints here, which is one associated with the seeds. It's called afflictions imprints of afflictions, which is we call their dysfunctional tendencies. And here is the same afflictions
imprints of reflections and seeds, and imprints of just a lens. The imprints, reflections is not seed. It is obscuration of knowledge. We are not called obscuration of reflections. There are two obscuration, right? So that is now clear. Okay, so if you have a question, you can hold it until when we ask. So now we're going to do by the Lamrim, which we left over from last time. So we Chappelle, you know, where's the last one? Last time. This is last time we still not finished one. Sorry. Okay. See ya. I don't think that I downloaded that. You have a last one. I did. Okay, then you delete it. But it's in my email. No, it's not on the computer. You delete from here. Yeah, because I had to reinstall the operating system. Oh, okay. So then it's okay. You just read it the last time one. It's a second. You want me to read from how serenity and insight include all states of meditative Yes, concentration? yes. That's that paragraph. Complete that paragraph. Okay. The branches, leaves, flowers, and fruits of a tree are limitless. Yet, the core point at which they all come together is the root. As in this example, serenity and insight are the sublime core, at which gathers all the Buddha says about the limitless states of meditative concentration in the Mahayana and Hinayana. The sutra unraveling the intended meaning states, know that serenity and insight include all of the many aspects of the states of meditative concentration, which I have taught for Shravakas, Bodhisattvas, and Tathagatas. Therefore, since those who are intent on attaining meditative concentration cannot comprehend a limitless number of distinct forms, they should know well and always rely on the techniques for sustaining serenity and insight, the synthesis of all concentrations. Kamalashila's third Stages of Meditation says, although the Bhagavan therein presented a distinct bodhisattva concentrations beyond number or measure, serenity and insight cover all of them. Therefore, we will discuss just that path which unites serenity and insight. And, as stated in Kamalashila's second Stages of Meditation, since those two include all states of meditative concentration, all yogis should at all times definitely rely upon serenity and insight. Okay. So, do you know things do like this? Sorry, you lost it. 다 로서데 다든지 디 신내당 활동 세대다 띵엔지 끈기다 심하도시 이미 교전데 다든지 지단데 라비 치문을 가세고요 나신신이 당한달지 띵엔지 연대 간대지 답변나 태고 숨기 년도기 되는 띵엔지 연대 여랑게 다나지 창주스비 되는 띵엔지 가서는 연대 다나신다 담지 집이 띵엔지 간대지 있나요 심하다고데 땅을 한좀 맞선다 아니 지가 디 신에다 하도니 띵인지 연대 강하게 다시 쓰는 것이 되는 신에다 하동이 되는 일바디 신에 되는 배지 교추가지 생각에 때문에 내와이나 띵인지 연대 강대지는 이게 갑체와래서 빼는 거는 루비 차시 강하게 되는지 지 칼라왔다 강발하고 미가 강하게 내가 제와 싸워도디 닝가 투대로 왔다 닝기 니바디 때마토아이나 아니 유마 있다 가서 유기 아니 여러 감각이 되는지 하이 소소 열대 내가 때 투는 거 티낭신신이다 택바 숨기 되는 연대 탐지기 다 심하다고디 심이다 그런 소리 신에다 하돈이 투대에서 그래서 디신다 디 삽시디 값을
송에 쪼어디 다 subject 담배 가수 띵에 다 지내다 하도 표현시 subject 가수 네 띵에 진 연대 간대지나요 다 간다지 어디네 신내다 하도 매도 미용하래 했습니다 또 내가 뒤송어래 해서 어디 직접시되면 So as Lobsang Lamrim says clear about how it's concluded, how important it. So all this, the concentrations, which is the quality of, it says here, the state of meditative concentration in Mahayana and Hinayana. That means like all these concentrations, which quality of Buddhas or like Sharvakas or like a Patika Buddha, all their concentration is included under this here serenity and insight because these are the root. And then as well as like the same as like usually we have a lot of the like parts in our body, the whole hand, like legs, eyes, but without hearts, all these are not functioning well. So it's this is the heart, like a hands and everything, every part of our body is functioning. It's depend on hearts, same as like all these concentrations are the many different type of concentration. All this concentration is the root and heart is the serenity and spiritual insight. Without it, it's not really functioned well or is not benefited. Okay. 그 subject 니가 다 하는 거 That's so. 다 subject 뭐데 그런 아니 그냥 순거했어 이게 막 subject 뭐데 사실 많은 거 주지. 다 근데 논이 뜻이죠 그래 이거 자살아. 언제 로그로그 지나는 뜻이잖아. 다 subject 뭐데 또 신내기 뭐다 하도 뭐서 다 subject 뭐데 신내다 하도 뭐데 시베서 다디 신진다 디 subject 뭐나 신내기 뭐니 아니 공제레스 tilchipu emba dudes nangdo yang taba shana chidar leba sambi chö teda ni ila che jings sim kangi ila chebe sim de nangdo gyuja zu ila chebe ila che dos teda shu shin tela len mangdo neba tela yu shin do jangwa ta sim shin do jangwa chuma kanyi ba de shine cha des teda changju semba shine yongsu chorba 아 제바 이노 시에서 시로 다디 다든다 되어서 지든다 어나 공제기 쇼디 소원 망신신다 근데 디기다 아 다든다 제와디 나와 되니까서다 아 그런 지시하시는 뒤집부 에마도 되었습니다 가서지 아 말아 다 유기 뒤생기 되는 에마 때네 아니 띵에서 니는데 다 된데 양타바 나도 양타바 시다와신도 삼바 추티니 이라 체직미 미발라 세지도 되니 냐바 샤토기 아니 셈 강기 셈데 나도 규베 냐바 샤토기 티 군자수 네발라 때네 아니 근데 내뭐 제발 때는 남신나 아니 류신도 장와다 셈신도 장위 요즘 신장에 대화 켜가지고 남게 받겠으나 아니 신의 있습니다 신의 미과 시라 아니 쌤 때뭐 전에 내봐도 다시 해야 된다고 신의했어. 뒷나시지니 근데 디기니 가스나 공제 아니 도대 공제 가서더니 아 수행이 다 된다고 만든 디리샤스 다 디마 제름지 되시다고. 이미 로하는 어디 로셔나? Okay, so now we are on the nature of serenity and insight, or like an entity of nature, serenity and insight. As the nature of serenity, it is as stated in the sutra unremovable in the intent meaning. While you dwell in this solitude and properly direct your attentions inward, you attend to just those topics upon which you have carefully reflected. Your attention is mentally engaged by continuously attending inwardly. The state of main warns you do this and stay this way often, and it reach both physical and mental
pliancy arises is called serenity. So as while you dual in the solitude and probably drag your attention inward, means like solitude. It's not just your body, also your both body and mind will be try to be more isolated, or like a more like a the body isolating is just try to find the place where you're more quiet, and then mind is more isolating by distractions. So the other things here, Lamrim Lamasova says very clear what is what is serenity, and then which talks in Sutra Anjibhava the intended meaning, and also Lamasova was explaining that sutra in below. 아니 진짜 디 달라금 진미든다 디라마 Geshe 도지 샤와이나 아니 디데 송답 주니기 그 강은 예바르지고 풍고라서 그 강의 것이 미유도 전에 대라 미비 셈신도 미영과 전시시 준자수 미바 대라 답이 셈미바 한국만기 내대에서 유심신도 장과 가대 개발나 등인진데 신예수 교대에서 디네 셈미바라 미영과 발도 미영과 낭도 수와 짬라 개발 교지 뭐 대권은 콘도 주만 밑에서 스타트 없습니다. 아니 디소에 스타디 가르소는다디 신예수 되겠다 지금 근데 여기 공직도 돼 공직이다 되는데 막 시작하시는다 저는 또 와가지고 신이 어디마 된다 소리들 아니 소라다 지분 지지 뒤숨기 되네 내가 소리다 지지 시동기 되네 뒤에 소라벨라 준이 있습니다. 지금 산지기 되네 수 강가 소라벨라 준이 있지 어디 소라벨라 준이기 아니 남들 아니 대 가슴나지 풍골라서가 되 강이 받치라 민네 당다서 미국 간대지 전에 다한테 소라벨라 지금 준이기 된다 아니 강으로 와시 강가면 강으로 와시가 민네 아니 셈기드니 배는 신도 마야와 배는 최식이 배 굉장히 미국한테 아니 장기 난게 내대 되는 배 소소기 난게 있습니다. 지 가스나 아니다 디지털 신에게 고디 올라 개와 통일이 신의 주단티 이내다 신에게 주제기 탑 아니 셈네 고함 야나 아니 네바가 니뽕가 뒤지게 어디 티니 강롱기 니바야 퇴연돼 되는 셈디 미발라 때바점게 아니 배든 거는 다 좋아 슈트 먹고 있다 얘기로서는 셈네 부인이 바당 아니 뽕가 뒤지기 니바야 퇴연돼 배 장과 지에는 아니 텐데비스 유다 셈신도 좀 대화 좀 난게야 겐투에 젠투빈게 텐데지라 아니 가스나 가스나 신이 했으면 텐데지 수고레스 소라야라 주니 배는 소라야라 주니 나와있는 아니 도대 양이 답변을 제동 지진이다 그 처럼 수도 쓰지죠 제동 이제는 도대 양이 문제 당했어 아니 시지 제주 도바지스 아니 제대로 중단 lin시당 신도 제다 결합지스 대다야라 주니 수고 순진이 소라야라 주니 소라야라 소라야라 주니 그 아니 풍금 계절로서 막 강시가 미유도 제장스 미바다 tindeji기다 되는다 도르서도는 미바치라 미바치라 되는 스미신도 미행와 스네티는 티기 되는데 미행와 주부 많이 받지 아니 제베베 굉장히 받지 미행와 주부 많이 받다 콜라 가스는 길은 가스는 받지 지인들은 니고 친구도 그 봤어야지 나 친구 고디 막 걸어 기고 싶지 되는 거래 예 값을 친구도 그 봤어 없듯이 아니 스미바라야 남도 뒤차비 또기 친구체 아니 양 셈디 양 딜 딱지지 야 셈디 양 미바데 세르 땅에 답시지가지 세 저기 gen기 양 치르도 이행과 지와도 그 봤어야지 어다 딜라 아니 갑대 세계 최시기 미바 제지도 내가 지게 야 준비해 되니까 미행과 뭐 딘데기 딱 교제수 딘데바 제기 어다 딘데 내가 비누가 퇴디 아니 유신도 장마다 스미신도 장마 다 다른 뭐 딘데 제우ଛନ୍ତି 무슨 신자도 제가 주시죠. Okay. So as Lama Tsongkhapa explained above sutras, here say the direct your attention inward. So Lama Tsongkhapa explained here, this means that you take as an object of meditations any appropriate object, such as the 5 aggregates,
have determined that it is a topic in the 12 branches of scripture with understanding, mindfulness, and vigilance. You focus your attention on the object and fix it to the object continuously so that your mind establishes of its own accord on the object of meditation. When you produce the delight and bliss of physical, actually, Gisela first explained the above one. So, so he began with the talks about that, so that your mind establishes of its own accord on the object of meditations. So the serenity or shamatha, it is has to be, it comes their own, like a simultaneously. So it's without any effort, without any long meditations, without like a once you complete all these 9 stage and all this process, once you complete it, when you achieve the shamatha, so then concentration mind or single pointed mind or serenity will be established their own, its own accord. It's always there. It's no matter whether you think or not think, no matter you are meditate or not meditate, it comes automatically. Its own powers comes on too. That's real, actual serenity. But it has to be focused on the object, which is mentioned here. Um, Meditation in any, okay, sorry. And also Gisela said, so that your mind established of its own accord on the object of meditation. Then you will know more detail later, once explain how to cultivate shamatha. It has some ideas to cultivating shamatha. There are the 5 faults and 8 antidotes or so on. So there will be, you will know more better. So the establishing your own accord means. So, and then that object, once you meditate or once you try to get the shamatha or serenity, that you have to focus on the object. The object is here, say meditation, any appropriate object. It says any appropriate object means you don't have to focus on all objects at the same time. You choose one of object. And whenever you choose the object, then stay with it. That's the saying. And then what is the any appropriate objects? What is the appropriate objects are? So then say 5 aggregates, having determined that it is a topic in the 12 branches of scriptures. So all this meaning of the 12 branches of scripture, or other way to say, actually the 12 branch of scripture is to what you call conclusive of, Shubhadev says conclusive, inclusive, I think. Inclusive of all Buddha's teaching. So all Buddha teachings is inclusive in these 12 branches of scripture. Sometimes we say inclusive in 3 baskets, but here same, all this Buddha's teaching is inclusive in 12 branches. And then whatever the meaning taught by the 12 branches of scripture, that all meanings are the object, meditation appropriate object, so that you can choose it or you have to, right? So, and then what are the 12 branches of scripture? And then Acharya Dignaga, his commentary for paramitas, that counted the 12 branches of scripture. So I try to name it on here. The first one is the sutra sections, and then second said the sections related melodically, and then section of propitious, then section of verses, then section of utterance, section of realizations, narratives, section of past happenings, section of narratives, section of extremely vast teaching,
section of former birth, as like the Jataka tells. The section of teaching through determinations. These are the 12 branches scripture, and then all Buddha's teachings are included in their 12 branches scripture. And then the next, when you produce the delight and bliss of physical and mental pliancy, so then your state of meditation, meditative concentrations becomes serenity. This comes about through just sustaining your attentions inwardly, without distractions from the object of meditations. It's not contingent upon understanding the reality of the truth. Okay, reality of the things. Okay, one thing I forget it to tell. It says this third line, with understanding, mindfulness, and vigilance, because once you are meditate or when you practice of the serenity, so you need that mindfulness and vigilance, because there are main two obstacles, which is thinking and distractions. So thinking means more, sometimes your minds become more fuzzy or dulced, and then when you try to awake from that fuzzy mind, or when you try to awake from your sleepy mind, then it's too much work, then it's got distractions. So therefore needed mindfulness and vigilance to reduce or eliminating these two obstacles. So therefore it says mindfulness and vigilance. Okay, so now Geshe will be more explain about the physical and mental pliancy about it. 루심 신정기 대화 켜봤다 신예가 루심 신정기 대화 켜가지고 제일 세기다 딜하다 루심 신정기 대화 당 루심 신정기 대화 켜가지고 돼서 켜봐요 살아서 루심 신도 장고 대화 주고디 인다 셈네 탑 구빌 루심 세지고 띵인지 세지어를 뒤뒤가 곧 내고 그랬어 얘는 루심 신정기 대화 켜발전 세대 가서는 강기다 류 레수로마당 셈 레수로마라 때문에 아니 남기 초아 통마인데 대화 통마이 가지고 남기 계획이라 윤승이 대화 쳐봐지지. 다 딘데베다 류신도 장화당 심신도 장화세 때 간내지라고 해서 그랬으나 아니 지 류신도 장화스나 류디 수수기 기회처럼 아니 배 같이 연애 간에 간놈에 받지 지답 되도 꾸두루가 차와티스나 류신도 장화세 차와레스. 다 심신도 장화스나 아니 수수기 심디니 아니 야 기회처럼 아니 배야 때 수입 내나야 다들 미발아 같이 내나야 되니 배 깔레 카나메 바로 심 기비처럼 지답 되도 구두로 같으나 아니 무슨 심 신장스 거래스 그래서 류 신장 당 심 신장스 때 아니 류기 되니 가리려다 내행이 가스나 류기 다가스나 지 가다다 니수디 년바디 파 샹네 기비처럼 바 우야 벤지 야 냐바시 따라서 류기야 지 칼라오다 뻔에 또 지금 시에라 소발 류기도 무슨 내단지다 류기 내바다 가서 지가서 남나 최든디 세저와 다 류기 남나 최든디도 무슨 대연이 딱 같이 봐도 되는 대라 다소소게 때 빨리 카나메 맞춰가지고 류 예수로 맞으면 차고래스 아니 심 예수로 와디 심 믿으니 친구가 공도 마도 같이 미발아 세주도 규르고 샤네 아니 배 샤투에게 뭐 딘디지기 내가 차와디스나 기비처럼 꾸두르 거지. 다 디행하는서 곰 잡세 강가를 용어 말했을 것은 곰기야. 아니 배 유바야 침묵 가로더니 레비오디 안 딘디지 되고 그래서 다디 지구 아니 말한서 디 깔레 갈라왔다 지 니주야 침묵들이 개 말을 디가서는 치료 받아야 디 요레스 디고는 지난 투모와 당한서 디고 막이 람라 준지미야 람라 슈와 텐데 그거 말했어. 그런 텐데로 장화증 니바 튼 탑지 제와이나 아니 제얘기 들렸으니 거 비요와디 아니 텐데지 같이는 투모에 되고 시고 그래서 뒤 이마돼야 된다디 아니 군주론잖아. 군주 나라. 다지 파파 통맥이 군주 나라다 가르쳐서는 신도 장화 강신은 유당 셈기 내년에 남기 균주비치를 유당 셈 내수도 니데 지바 탐제세 비신 무슨 다 봐봐 동료기는
뭐 군주 나들었습니다. 신장 얘기다 보면 지 고아되고도 당연히 공부 쉬워 넣으시 어디서 소요를 Okay. So now what is the physical and mental fluency? So the physical and mental fluency, there are two kind of things. Like one is just fluency, and another is like the special the fluency, the part in my the mental fluency. So what different between these two? The first one is still the Xinjiang so it's still not yet uh, achieved shamatha. It's a very concentration mind, but still it's a desirams mind. It's a desirams mind, which is very good concentrations. It has some kind of plans at the time. Once you, it could be like once you attend the ninth level, so the beginning first to ninth one. When you achieve the ninth one, it is like the desire mind, and also it's a concentration mind, but not really subtle concentrations. So at that time, as some kind of fluency, but this is at the time you do not have the special fluency. The special fluency is when you continue to meditate, and then when you your mind establishes on its own accords the object of meditations, and then will have some kind of unique, flexible and fluency, unique bliss will be have it. At that time, then you achieved serenity, and this is what called special fluency means. And and then what is the body, the physical fluency, and the mental fluency? The physical fluency is once your body, whenever you are engaged any virtuous practice, the body is very flexible and supported, um, never tired to how long, doesn't matter how long you do the practice or how many times you do the practice, the body very much support for that, never tired. And then it's very flexible, it's nothing painful, any kind of inner body. That is the means the physical fluency. And then mind fluency is same as like whenever you want to think about virtue, whenever you want to engage in any kind of virtuous practice, and then without any tired and disturbing, you can continuous meditate on object, how long you need it, how many times you need it, so you can do it. So that's the mind, and also the mind without having obstacle, without singing and distractions, to continuous, you can concentrate and single pointed with the object long time, many very long time, even very long time you are not tired. So it's become really flexible, that how long you need it, that much your mind can stay with it, establish with the object. This is the meaning of the mental fluency. And then also that physical and mental fluency has a common, this is one of the common quality between Buddhist and non-Buddhist. So many non-Buddhist Hinduism practitioners has that also shamatha. Whoever have a shamatha, they have the physical and mental fluency. So this is common things. And also the definition of these two, mentioning in Compendium of Knowledge by Asanga. So said, what is fluency? And then
I try to read it. Okay, what is plancy? Shinda jangpa kanshina. And then say, Luda semgi nengi nengi gyunche bichiri, which is like a cut or eliminated of dysfunctional tendencies of mind and body. And then when it's let you have a flexible body and mind, and also it's functioning to eliminate all the obscuration. This is the meaning of the plancy. So it says in the Asanga's compendium of knowledge. 다 된대요. 다 유신도 장화다 심신도 장화스. 근데 유신도 장에 대화다 심신도 장에 대화스. 다 딜라야 되는지 방금 정주요리스. 유신 신정당 신정의 대화니들아. 다 유신도 장화다 심신도 장화되 거라도 두순다. 미과지라 다 로직마다 침뱉되는 두스 공개다 두 답변 채워 되는 안 남신아 다디 안에 신의 죽지기 균도 그가 창내 되는 신의야 주요리 아니 가스나다 마주고는 다 셈디니 기운 미발로 배치다도 구역에 답시 제제 미발로 때 샤워 때는 어느 당보디더니 셈 신정기 때 같은 게 기고 그래서 셈 신도 장화 셈 신도 장화 때는 아니 가리랬으나 아니 가리래 신도 장화 되고 그래서 그리고 다셈 신도 장화 때 자기 공도 쉬워하는 셈 기비처럼 지달되도 그들을 때는 아니 가리치고 그랬으나 아니 셈기 슈퍼 주비 셈기 다 댄사디 룽지가 됩니다. 셈다 룽숨 주버치가 있고 그래서 룽당 셈이 셈디 마 유라 마 주에당 룽디 유라 줘야지 다 된다 나게 값어야지 숨어도 된다 동안 네가 봤어 다 셈당 룽디 내 주버치 아니 가스나 배는 가스나 셈디 아니 가리레스나 아니 룽아 마데바 도미니 바다 룽디 슈바주 룽디 심라마데바 유라 주미니 바 그래서 유심 유이단스 마트리사 셈당 룽니 아니 주바치그레스 유자레다 유셈 레스 룽아라 때네 아니 셈기 슈바주 룽디 아니 레스 룽아차 아 기회치가 지다도 그도 룽아라 때네 디 룽 슈바주 룽디니 유라 차발라 때네 아니 유디 아니 레스 룽아 유심도 정말 되고 그래서 다 유심도 정말 때네 걔네 걸렸으니 아니 가서 류기 대화 쳐버지지야 패고 그랬다 류기다 룽디 되게 심기 슈머 룽디 류기 차시라 봐 차면데 류 아니 룽 레스로 와라 때네 류 레스로 맞자 류 레스로 와라 때네 때네 대화 지게 류기 대화 류신도 좀 대화 지게 어다 뒤 대화디 아니 걔네 가서는 스미스라 슈바라 때네 심기 대화도 독신이 다 신장이 그나니 신장 등이라 좀 유신장 제라 좀 대화니기 나니 아니 심기 신장이 대화 등이라 좀 신장이 대화 제라 연구하리스 어디 규제로 되는지. Okay, now talks about the delight and bliss of physical and mental plancy. So earlier, what we talked, it's talks about the physical and mental plancy. What is this? Now it's talking about delight and bliss of the physical and mental plancy. So so they have it has a order. The physical, you can hear think physical means more refers to the body, right? Your body, and then mental. So the when you attend the plancy, you will attend first the what's called mental plancy. Then after that, you have a physical plancy. So because once you are concentrated, when you focus on an object continuously, the completing all these nine level, and then above that, when you achieve the serenity, so your mental will be become a very the flexible. And that once mental becomes flexible, then it's affected the body, because the body and mind always very much related or dependent each other, connected each other. So when you very well focus, when you achieve the shamatha,
that your mind is very flexible and clear, that affect to that much you are inside the body, nerves and all these blood circulations goes very well. That makes your body more fluency. Therefore, you have to achieve first the mental fluency through by the meditating, and then whenever you have a shamatha, then it brings you the physical fluency. It's not comes together. First mental fluency, then physical fluency, the body. But the part of the bliss of delight, so you will attend the first the body's the bliss, and then after that mental bliss. Because when your mind is very good concentration, shamatha concentration and clear, and then your body is become more very flexible. Same time, it brings you some kind of blissful, very flexible. It's a delight and bliss. That your body become a more delight and bliss. So whenever you have that, that also when your body is more the flexible and having more bliss, then it's automatically it brings to the mind more having more delight and bliss. So that's this is the different order has to be known. The fluency and bliss are not comes together. Again, I want one more time repeating. So the mental fluency attend first, then after that you will have a body fluency, and then part of bliss and delight you will attend first the body's delight and bliss. That brings you your mental bliss. So because the body and mind always as a goes together and very much strong connected each other. 그래서 다 진짜 신에게 다든다데 신의 세대 따라기 당당한 신의 신이랑 미발라 제주도 녀바 샤도기 루이슨 신정기 대화를 켜봐진 제뉴기 띵엔진 쓰다 띵엔진 세대 루이슨 신정기 대화 켜봐진 저마 섬스는 팀내가 무슨 중이 신다야 요레스 이내 다든다 신에게 뭐디 띵엔진 세대들이 아니 루이슨 신정기 대화 켜봐진 제뉴기 띵엔진 세대들이 가슴나지 다 가지기다 샌디 미발라 세지도 되니베 네비 도기 아니 뭐도지 제박에 정신 마슈와 당분내 같더라 치수시나 손대 처음에 됐으나 제비 정신을 용해 도보도 장유도 제비 정신 제법 맞춰왔지 제법 제유도 미발에 토르고 있어 당 미발들 세지도 봐도 무슨 공지 때네 되니베 가슴은 다 샌기 아니 미과들아 또 타바 남반 신기 뒤에 떼고 차는데 뒤는 신이 뒤는 제바체도 고주에서 이제 신에디 담 미과라 가서나 말한서 미과디 타바 다사기 뒤에 프로와도 되체 아니 샌디 아니 가르스나 아니 가서나 디 바 랑부지도 되체 아니 뒤가 담견도 뒤는 제바 신이 뭐다 뒤기다 뒤에 저 신이 특별히 남반 신기 진리는 뒤는 신이 뒤는 뒤가 제바 쉬게 되는 남바디야 표현들 하도 뭐야 표 당불로 전에 뒤에서 정거래스 장단대로와 이제는 팀들지 이제는 무슨 신경 때와 쳐봐지 되는 띵인지 있으면 또 가스나 가스나 뒤 띵인지 그런 게 아니 니바디야 폐제 제마도 지기 로장원도 당불 로장원도 아니 뒤때도 되는 제바기 남바디 아니 제형 말에서 신에게 갑디 신의 도마주게더라 어떻게 되시소 Things in the way they are setting them the same mangoes. 지당 무슨 신경이 대화 쳐봐진 제뉴기 띵인지는 되고도 무슨 신경이 대화 쳐봐진 제뉴 디스나페나 티 내가 그 띵인지 내가 조선 코드 중에 되는 심신다야 요래서 뒤도파 까 아니 까가 지 코드 중에 되나 첨바 당 뒤로 뒤바 뭐바 첨바 띵인지 셔럽선 다 셔럽 하동이 셔럽 이제 셔럽 참모주 예수로 왔다 유행가 세디나로 와 어떻게 승중신다 아니 군종가요로 왔다 가서는 소와 두시에 세바리바 일하체바 군종가도서 아니 띵인지는 다 간다 신의 로스 신의 고수 마도에 어딘데 지금 띵인지는 스미치 받다 말이에요. Okay, then in general, the definition is here, also said here. You focus your attention on object and fix it on the object continuously so that your mind establishes of its own accord
on the object of meditation. When you produce that delight and bliss of physical and mental fluency. So it says you focus on your attentions, and then thing is in Gitoki, you focus your attention on the object and fix it object continuously. You know, thing is in resumption is in I think you want thing is in the Shinas Kutesa. Okay. Yeah. But when we say that give definition in Tibetan, so at the end it's say concentration. The thing is in means concentrations. So when your mind focus on object and then that power of the strength of the focusing object brings you that whenever brings you establish your own accord the object of meditation and having that delight bliss of both physical and mental fluency. This is the fluency. These are actually the strength of this comes from strength of concentration. Therefore, in Tibetan, at the end of the definition, say it is the concentration. The shamatha. That means shamatha means mind, which is concentration, focus on object, and then establishing so on and so on. So that's why it means concentration, because when you meditate, when you achieve shamatha, at the same time there are many different type of mental there, like many different secondary mental in the mind, many secondary minds with it when you have shamatha, for example, feeling and so on, feeling, discrimination and so on. But these are not gives you that the fluency and the delight and blissful. So the having the fluency and delight of blissful is the power of the concentration. Therefore, it says at the end of definition, it has to be powered by concentration. It's not by any other secondary minds. So it has to be clear. So that the fluency and bliss should be having by the power of concentration, not other, none of the other secondary mind. Because you might have a confused, because at the same time there are many secondary mind. They are not really brings you that, not really produce that bliss and fluency. So okay, that's the one thing we need to know. And then thing is in Itoki, and she not have teacher there or something. Dilapsa. That's in Junction of my check. And the teaching as you last there. Okay, so yeah, okay, one is I forget it here. So, and then who are first time practicing shamatha, then until you achieve shamatha, you has to be single pointed with the one object. You cannot analyze it or you cannot think many objects. Single pointed one object until you achieve shamatha. Otherwise, when you are practicing shamatha, achieving shamatha, and same time you think many different objects, or same time you allow to analyzing, your mind will get more distracted. This is the one of the obstacle of having shamatha. So therefore, you shouldn't analyze it. You shouldn't change the object. You just single pointed with the one object constantly until you achieve shamatha. Once you achieve shamatha, then we can start analyze with that concentration mind.
다 지칼라라 다 망기 세조라 다 망기 세디 가스나 콜 미바드라 로디 바 떼바정기 로바 떼바정기 아니 베베 첨무 베즈라 바다 베드리 떼고 아니 리슨 신경 대화디 야베 망기야 젠투에 니바 테마나 이 신경이 때문에 다 니바디 퇴레스 이 신이 다 아니 다 하동기 되는 지바들라 퇴레스 무슨 다 신내기 제가 하도 셰고와디 그니 고름이 받지레스 다 신이 이 제바디 운도 마소와 아니 가서 제바서 하도 신내기 미발라 제지도 되니 베네바디 운도 마소와 아니 티라 제바 제바이나 하도 되니 갖다 주는 걸 지에게다 용어 말이스 무슨 신경이 대화이기 있다 뒤에서 신내기 제라 아니 하도 셰고 윤전데요 아니 기름 온도 좀 셰바레스 개발 가시기 하동이라 계기를 그놈도 계기를습니다. 개발이 쉬운 뜻이 중앙에 이내 다디 슝 공대 다지 가서 또 공대로 시샤신 정원로 종업에 들어 낸den시다. 신에게 내가 천천히 제라 이 신이 별 하동이더니 로장에게 되는 내가 땡거를 쓴디 고민 예진디 슝양양 통과를 했지. So after you achieve shamatha, again, Gisela repeated, the achieving shamatha means it's its own powers, or you have to be you have to have concentration and plancy or bila, a place, it comes to their own simultaneously. So whenever you have that, that is sign of the achieve shamatha, then you can analyze this, then you can move to the next insight. So, and then also that we talk, Lama Tsongkhapa talks here, insight is after the... When you say simultaneously, I think you mean instantaneously. Instantaneously. This means like it's the own power. Yeah, it comes automatically, in like no time. Okay. Yeah. Instantaneously. Okay, instantaneously, sorry. I should say instead of simultaneously, so instantaneously. So whenever you have that, you achieve shamatha. But also that Lama Tsongkhapa tells that inside is after the serenity. So because it's certain orders, but some practitioner or some scholar might say not necessary that certain order. Sometimes you can achieve insight first, then you can then generating the shamatha. But Lama Tsongkhapa is making a very certain order based on sutra unraveling intent meaning. So, and then also will be Lama Tsongkhapa will be more quoted by another sutra and scholar. So why it's a very certain orders, therefore it is the certain order. Therefore, before having the insight, you must have the serenity. Otherwise, you cannot have insight. So therefore, it talks inside is after the serenity. Kalsang 테라 류신도 장바다 심신도 장바 테 톰네스 다들 무슨 신경이 대화 개발지 톰네 디니라 네데 심기 넘버 빵네스 지달성의 최대다 니도 디니도 능도 띵엔지 주 수니 수술은 또바라 쳔메바 제도다 또바라 쳔메바 제도다 디 승리로시는 아니 다 하동디다 디지라는 텐데를 무슨 신도 좀 대화의 톱내스다 다 신에게 다 되는 용어의 퇴내스 아니 다 텐데를 랑이 텐데 랑이 때 신내라 때네 랑이 미발다 미바다기 신에게 갈라 냐바샤스 미바티라 아니 생비 넘버 빵네스 다바야 직선 신도 용어의 빵네 아니 지달 선비 최대다라 다 미바 가리 다기 미바 가리를 되게 미바 다가로라 아니 띵엔지기 되니 아니 가스나 진 스밍하니 다 말씀신도 가서나 제박이 나발아 줘야다 띵엔지기 주 순위 수술 또 받쳐봐 몇 받쳐도 수다 되는 신이다 신에게 되는 용어대야 퇴연이 아니
아니 하동게 되는 제바치에 되는 신이 되는 고투고 그래서 묘바체도 소되는 달 하동 세대 당다 랑게 된 신내라 되네 랑게 미바라 제도기 무슨 신장이 되고 제바지 제바 신내 세대 미도기 되고 제바지 제바 신내들 랑게 미바라 미바 다른 게 되네 위당 신신 친구 저 되고 제바지 제게 되서 하동 세대 아니 미바 지금 많이 받지 아니 제도기 되네 아니 위다 심신도 장외 아니 대바 제바지 제바 소다 된대지 제바지 소대스 So, and then say, as to the nature of insight, or definition of insight, the same sutra says, which is the sutra unrevealing the intent meaning, after you have attained mental fluency and physical fluency, you stay terrain and eliminate other mental aspects. You then regard inwardly and with discernment the mental image, which is the domain of the meditative concentration on the topic upon which you have reflected. So, so it's clearly said, after you have attained the mental fluency and physical fluency. So then also you say you stay through the eliminate other mental aspect. Eliminated other mental aspects means you eliminated the distraction mind. It's not the you eliminating all the mental aspects. It means that you are eliminating the distraction mind. The other mental aspects mean distraction mind. So then you say okay, aspects. Then you regard inwardly and with discernment mental image, which is the domain of the meditative concentrations. So so that's the serenity and insight. Serenity is having more bliss and fluency through by the concentrated, single-pointed. And then insights having more bliss and fluency through by the analysis. This is the main difference between serenity and insight. 인상다든다 다 하동기다 아니 다 유라 지네 아니 딘디비 또비 대화 딩규는 제당데 간제제 쓰는 아니 값을 보여준다디 아니 도대 공적이 막 순간데 안 대다 띵인생이 주 수년 대달라 스타 띵인생이들이 이 아다 그 거랑이 다 막에 미고 유티라 대달라 시지들 넘버 제바 라도 넘버 제바 스타 딘이마 디가스나다 라운스다 지 람슈 다 티고 숨이 가서 시작하신 수고 지단 제바지 라모슈 가서 지르비 제바지단도 하고 요르데 디 수에디 다른 거는 티고 숨이 가서 온도진 시작하시니 수에는 제가 띵해지기 주요 수에 제가 주비 그 넘버 제바다 rab도 넘버 제바스 다 넘버 제바스데 아니 진입이 주 넘버 제바 rab도 넘버 제바스는 대외적 신도 되는 배 제바치니 지답이 주 도스 넘버 제바 rab도 넘버 제바스 아니 용수 또고 용도니 용수 또바당 용수 제바스 용수 또바스 되더니 아니 가스나지 유라든 생각 나봐 주게 아니 용수 제바스 되더니 유라 10인 나봐 주 다른들 유라 주당들이랑 지다와다 진입을 주당들아 니 라링점 주겠지당 아니 배지 신뢰 배 13회도 주당 니에서 생각 나봐 주거든 10인 나봐 주고 아스티 뒤되고 그래서 다나시 쇠바당 되바당 아니 쇠바당 수다 틴데 미바들라 벤네 배지 아니 말아서 쇠바 수다 미바들라 배 쳇 말아서 다 가리래 다 잡식 내바지 배 대응하고 미바 때 말이죠 한번 쇠바 스다 쇠바스티 안 되바 수다 티라 메바요바 와티 미바다 치다와다 치비 쳐라 아니 12권의 주말에 증인 나봐 주는 간다 티라 메바요바 아니 제자 제바 수다 디소소니다 대와 제바 치다와다 치비 쳐 소소니 제자 제바스 따와스 디라페 니과 그들에 아니 따위 넘버스다 제바치에들이다 따와스 디다 누비로 페이지 따위 차도스 디다 유라 제바치게 전 넘버 또바 거의 받는 하도시에 차대 있어다 딘데 유라더니 양양 년den지는 차다지게 어 딘데지라더니 하도 쓴다든지
아니 대달 창조 세바 선바 하동을 켜봐요 시수가 따로 소다디 엔다디 어디라더니 강들라 하동 어디시 어디라 하동 위로 지수디 대거수는 가서 시시하시는 두순이 송아래서. So if inside is having this fluency and pleased by the analysis, then how inside do you do analysis? Then the talks next one. You say you then regard inwardly and with that discernment the mental image, which is the domain of the meditative concentrations on the topic upon which you have reflected. So with the relation to the image that are the domain of such concentrations, any different, what's that? Differentiation. Yeah, any differentiation of the meaning of these topics, or full differentiations through examinations, through analysis, forbearance. Okay, so here, okay. So reflecting on image, the sungi di dunji di shaura, the dunji karshan di warbe. So it says the reflect, which you have reflected. So whatever you meditate, what you build it up, the single pointed mind, which you build it up, which you choose the object for shamatha, that same object, then the concentration, like insight, is more analyzing on the same object. So therefore it says upon which you have to reflect it. And then with relation to the image that are the domain of such concentrations, and any differentiate of the meaning of those topics. What's the number jeba domain of such concentration? Okay, so say any differentiate of the meaning of those topics. It means like you are analyzing on the conventionally things. Number jeba, the any differentiated the meaning of the topics means that meaning of the topic is conventional truth, the conventional things. So and then or full difference through examinations. The full difference through examinations, that differentiation, full differentiation through examinations. That is you are analysis on ultimate truth. So and then it says that true object, that true object, which is like a conventional and ultimate truth, and through analysis and for through examination and through examinations and through analysis, the two. So okay, let me make more clear. So when the inside analyzes on the same object, which is shamatha, which is attend the shamatha, single pointed mind, and when that object could be the different of the like a conventional truth, or that object could be fully differentiation is ultimate truth. That too, when they analyzes first through examinations, which is like one of the mental the secondary mind called Tokpa. The Tokpa is in its general comprehensions. General comprehensions means when you analyzes, analyzes roughly, not goes with a very detail. So that's mind we call general examinations. That mind, when the true examination means like a general comprehended mind, it's a roughly examined on that two different object. And then through analysis, it's like and then another mind we call the fine dissections, or fine the fine analysis.
So it means like the mind, which is secondary mind, um, the analyzes with a very detailist, analyzes with the detailist. That's called through analysis. These two mind through examinations, one of the mental state, the secondary mental state, and through analysis is another secondary mental states. First one is examine it roughly. Second one is go with the more details. So this true uses this true and analyzes on conventional and ultimate. So while we analyzes, then having forbearance, we are never like a fear to never having fear for analyzes more and more. That need the forbearance means talking happy. You have to have forbearance, never have the fear on the analysis on object, and then wish is a continuous one to be analysis, and then differentiation of particular view. It is you are individually that you are like analyzes on individually any kind of object. So a differentiate of particular, and view is like you just observe on the observation of the object of observations. The view means not talking about the view which we have emptiness and so on. It's not talks here. The view is the object of observations which you are observing, and at the same time you're analyzing. The object of analysis is also the view. And our thought is called insight. And then our thoughts. Thought is it's what called you are more comprehending it. That object you are more comprehending. That means thought. So these are not really talks the noun things. It's just are talking more like some kind of mental functionality, right? And then is called insight. Then that's just it's the first one is the first two lines talks about what is insight, and second lines are talks how you build a generate insight through by the analysis. There, I mean, what is the object you should analyze is how you analyze this through by the five different like four different thoughts, like through examination and through analysis, two different mental state, and then what you need it for when you analyze this. Whoever have this all, and then that's called its insight. Thus, is a bodhisattva skill in insight. So, and then, yeah, Geshe not talks it. When I read the English, look at the nature of serenity also has that last. Thus, bodhisattvas are practicing, or bodhisattvas engaging serenity. Some kind of Detana Chanju Semba Shine Yonsu Sowar Chepa Yino. That line I do not see translated in our book, so maybe missing it. So that line is actually said, thus bodhisattvas engaging completely serenity practice. So that's a said it. Same as like here, that is a bodhisattva skill in the insight. It has exactly translated, but I think we're missing translate in another, the serenity part. So the data to the conjugate that the Mamude Hadon was Sundandi, Tabina that the Hodra Tendo di Jato, the Chanju Semba, Hadon, Keba, the Chanju Sembati, Hadon, the Kedan did that in the Chidawa, and Chini Batin, Chidawa, the neighborhood, Tunam Bicheta, Chini Bakuzu Bichela, the Demani, Namia, the Juzu Shibi Gonicheva, Goniche, Tian de la Sebas, la Chabameba. And the money Namsha de la Che, Chabameba, and Tian Bed, Nipa, Tower Chepa, Tindigita, the Shish and Sumedi, one how to the Chinese about how to Cheba University to do the Jacksona, that the Laudondi, Lamshu, and the Chinese Big Casana, how to the countries Dagore, Staluchi, Chebachi, and the Shish and Sumari Motoji, Jedam how to in the Goma, Mutikwa, how to the condition Jewers, and
아니 실한 넘바 징기 아니 로요고네 다지 딘데 제주도 요 말이지 지다와다 진이와다 콜라미 잡을 수 있고 받았지 아니 제가 미발 아니 지제바 시모도 제바 아니 지 징만이 세디 생심리다 요를 또는 제바 생심리 세기 요때 있나요 아니 주주 지다와다 때만이 다 딘남셔 자주 쓰게 하도 기술이 되는데 어디 발티 요 말에서 그래도 아니 셈디네 가스나 아니 데비 아니 셈디라 베 순환기니 다 데비기 쳐 순환기니 뒤 시비치도든 견도니와 대성기 데비기 순환디 파 되니 바 가야치도 미발라 베니 엠발라치니 베세지도 주가 체네 아니 주가 시에서나 셈 아니 류 아니 두싱이 엠바 체네 셈 남도기 엠바 체 대성기고네 아니 야 남신아 되디내지는 신내기 미바템보 차도더니 데발라 교다 감고만 그랬지 아니 신 유대인들 통해 아니 감고라 싫어서 답이거네 아니 딘데 제바치고 그래 스타일 본저 무디비 또제디 싫어 나빠지 라마레스 아니 장주 생각이 당 다들 그래서 티바수에 다지 남슈 가서는 쪼디 아니 삼메디비 나빠지 했습니다 하동들라 싫어 나빠지 하동당 삼메디비 나빠지 하동스다 도르수드나 아니 딘다디 가리래 대바시당 대바니당 딘데기 제바치수디 아니 가서는 다 무디비드니 가서는 하도 제바치수디 요 말에서 자디 인다데 하도 무엇이 지금 자니 송사디 또다지 청주스 말 하도나 개발이 무엇이 되는 자인데 청주스비데 하도 비드니 지 양녀치다 시자신 송아를 뭐지 하도 강발한테 말에서 So at the end again, thus it is a bodhisattva skill in insight. Why it says bodhisattva skill in insight? Because all the insight is not necessary that bodhisattva should have it. Only bodhisattva have it. All not necessary. Only Buddhists have it. So there are also non-Buddhist practitioner. Many non-Buddhist practitioner could be have an insight. But here the insight is with the analyzing on conventional truth and ultimate truth through by this all skill, and then very clearly make differentiate between ultimate truth and ultimate conventional truth. This is the Bodhisattva skill and insight. So otherwise, there are non-Buddhist practitioners, when they have insight, actually after they attain the serenity, then they are more having disgusting on desire realms things. It's more having disgusting on the desire realms, the object of five sense. Then they will see, after they attain the serenity, then they see that desire realms things are more gross and also them having more fault. And then above that, form realms or formless realms, things are more subtle and more peace, and then more having more good qualities. They see that. So after they see that, then they are analyzing that the below the desire realms are more gross and they're having more fault, and they are above the form realms having more good quality and more subtle and peace. So that's what their analysis, because they wants to free from suffering of manifested or suffering of suffering. So therefore, this is the work that practice analysis we call the aspect of gross and subtle. The aspect of gross and subtle that Bodhisattva, when they analyze, they see that below the desire realm is gross, and then above the form realms is more subtle. And then they try to, how much they see the desire realms as gross and having more fault, that much they want to attend that form realms. They want to achieve, they will rebirth in form realms. They want more attend that form realms mental state. So, and that much they try, then they will have that. How much they have a form realms and formless realm as their mental state, that much they're having more peace and more subtle. So therefore, the non-Buddhist Hinduisms have an insight. So therefore, it's just making more clear what talking here inside is the Bodhisattva skill inside.
That's the meaning, reason that talks here in Sutra Unraveling in the Intent of Meaning. 아니 진짜디 다진다 들었으면 다진다디 도대 공적이 나와 답변이 하동기 위라 제버스 카세우 여와디 도디 하동 소소를 또 싫어 라 뉘어서 매바 신도 싸워 시바디 통네 다진다디 도디기 도대 공적이 슝디기 아 하동스디 유라더니 배 소소 넘버 7 고와디 답변가 나디 마레스서 매바다 뉘어서 매바스 다디 마레스서 매바가 랑 카세우 슈지 되어레스 뉘어서 매바 신도 싸워디 통네 아니 자나게 쳔보다 자나게다 하샹스니다 여기 따와지마 아 별라다 티타레 그래서 로베 까말라시라 아니 마페 코니 안디데게 따와주고 좀 쇼쇼레스 안디데게 자나게 쳔보 하샹이요 또니 딘다디 도데 공데디 아니스 베도디 에인스다 좀 되게 손주가 아이는 미나스디 에인 니셰 셰메네 강벤지 길드셰 차데다 디 마크바 도디 산지가 마레스 디 똑바체 마레스 가지나 고랑이 되는데 뒤에는 똑바 가인 탐지 신진도 수는 소설 똑비 셔럽 도데 지양 이라 미치바 삼무 되고 되바도 마티바 티더라 제보 루디 제수 정원의 신의 모나스다 뒤에 인자 도디기 치 나라베 하동의 유라 제수들의 세신 타바 카스 슈주 유바 토네 아니 디다 오늘 도디르네 도디 아니 뒤에 수는 산지가 아이는 도디 다 띵인지 등이 슈 아이는 신마한테는 아디 에인 이셰시에는 배팅 하고 메시니까 나 돈다도 아니 마크고 있는데 아니 뒤치고와 돼 가서는 고랑기들이 하샹기 따와돼 가서는 아니 똑바 가이 탐지 신신 똑바 가이 탐지 아니 배 남도 가이 뭐지 신신 수니스 신신이다 유라 뿌리지게 다 바나바 예 되지 수네 아니 소소도 비셔럽 돌데 아니 배 소소도 셔럽이 받제바 치도 돌네 지양 이라미 집에 되는 삼미 되고 받되다 지양 이라미 세마 칸 샤마주와 베슨 베 가스는 지세마 차난 칸 샤마주와 되는 베 미과 칸샤 제바 제다 파샤 미과 칸 사나마도 베 남 셈들 딘데 아니 베 삼미 되베 곰 사무레에서 삼미 되고 받되바 마트바 되다 제보다 딘데기다 지 고랑이 따와디 곰당디 다 딘데지가 아니서 아니 디 도대 공대 슝디드니베 마튜바다 마쿠바 치고고 딘데기다 디산디가 아이너스 딘데기다 오 딘데기다 당연히 중요해서 인자 티지수 장면 뭐 중요해서 인자니 답변은 별라드니 지로베 까말라시라 마페 코니 오네지 진진 시와 수비드니 디강라드니 지 가서 제가 하셔야 딘데기 좀 뭐 중요한데 우리 진진 시와 수비 로베 까말라시라 딘디 슈니 아니 다 근데 저거 당신이 벽이 잡았다 주지 주동되고 별로 된지 쉬네는 로베 강나시는 하셔는 되받치네 안 제라드는 하셔는 따와 그때 공기 공단다를 두습니다 파문에 된 로베 강나시는 게더니 저게 살때는 우미고리 파다 숨세다 별로지니 어디 됐습니다 뒤다 그 사고 신다 공기 넘쳐도 쉬우지 않겠어요 집에고는 주변에 사도 아니 미발라 제주도 냐마시게 신에서다 인데시게 다지 센데시다 디 Okay. So therefore, it's very clear the pointed on Serenity and inside in Sutra the unraveling intended meaning. So therefore, it says that the Chinese master Hashang, having seen this sutra, very clear and undeniable explanation that inside is discerning wisdom. Exclaimed, I don't know how this can be sutra, and kicked it. So he did this because the sutra statement did not agree with the claim that since all conceptualizations of any sort involve an apprehensions of sign. So because the Hashang's his main practice is the thoughtless practice, right? The blocking all conceptual thought. So the Hashang thought all conceptual thoughts are
like an obstacle. So therefore, this is his main practice. And when he sees in that sutra very clear about that insight, so need a more wisdom and more analyzing. That is exactly having contradicted with his own exception view. Therefore, he do not believe this is the Buddha Sutra. Therefore, he kicked it. So, and then again here, conceptualizations of any sort involve appearance of signs. So signs here, sometime we are talking about self-grasping, but here sign is more discriminations, like say, the discriminations describing that this is computer, this is laptop, or this is, making differentiated between each things. That's the discrimination mind. So this is called about comprehension of sign. So the every discriminations that they are thinking it's obstacle. So therefore, therefore it says involved in comprehension of sign. You should, what's that? Comprehensions of signs. You should dispense with the discerning wisdom and meditate on the profound meaning by not bringing anything to mind. Because of that he kicked it out. So this approach has a great number of adherents. What's that? Adherents. 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 People adherents. Oh, okay, I got it. This approach has a great number of adherents. So also the additional Geshe said the one Shandarakshita in Tibet. So so I have advised to invite Kamalashila in the same time, sometime in the future. When times comes, when Hashans comes to the Tibet, then King did invite the Kamalashila in Tibet, and then they both did a debate, and then Kamalashila statement is very clear with the same sutra meanings, and that says all this insight has to be analyzed, and then there's has to be see all this wisdom through by analysis. Then it's eliminating all the obstacle. So that makes very clear in his 3 stage of meditations. So do anyone have a question? Yes, thank you for teaching. I just wanted the example about the 5 aggregates. When you're single-pointedly meditating on that, how do you do that without thinking about it? Okay, so then the Gwangandelia, Mikwadelia, Sunga Jungi, Yabaji, Pumbonga, so what you can a Pumbonga Mingni, any Kalsang, to Shine, Jugina, any Cheba Machiba, Pumbonga Ming Shine, and the students. 풍부가 미미 신에서도 풍부가 아니면 미에 말했을까? 그런 호호를 올라와. 풍부랑 신이 지당 풍부에서 풍부 감긴 풍부를 써서 풍부 감게지스 걸 올라왔다. 풍부는 아니 배는 수비 풍부를 누가 수비 풍부를 누가 뒤시 풍부를 누가 나가시 걸 올라왔지. 풍부에서 그런 라미는 풍부지를 가서는 나 투바 풍부는 풍부스. 와 어떻게 풍부랑 신 대성을 미니 그러면서 풍부가 라미니 세대신이 배제가 용해 거랑 가서 미바디 토에 미바디 가서는 지가 많이 차고 그랬어. 가서는 유걸 풍부가 되고 오걸 올라가랬어. 수고 풍부를 미는 수고 풍부를 미는 수고 뒤에 못 나가시고 동시에 근데 풍부라서 봤을 때 왜 풍부가 이렇게 강을 따서 이시 풍부도 잘 이시고 그랬어. 모두 풍부가 가는 미신이 있고 말했어. The Mejiva Tandetire, Kasi Soal Mini, Shini Tubin, Soalia, Samashila Damana Madame, Swachiku, Mideshan, Elia Zizigo Hansis. What the deal will happen at Swat in the Swat city, and it's what the that's what
지천은 미단지다 초와 제라는 무슨 이유였어 초와 지는 미거는 랑이 미거라 드니 가슴에 지 가려고 랑도 근용이 심중지 드리지 som무다 초와 다 랑도 근용과 초의 체 미거라 랑도 근용이 심중지 초의 진짜와 다 드리려 랑이 미거라 용도 랑도 근용 세계 som무디 예와진 양 초와 제라는 맞잖아 초와 대화도 싫어 아니 초와 당념도 싫어 초와 대화랑 심바랑도 근용이 로지가 som무 단 이래와디 수수로 로디 랑 심바랑도 근용이 로지 뭐야 기에 탑셔라 지금 순다 코라라고 랑 심바랑도 근용 무슨 용이 로커랑 관계지 좀 심중 그런 거 뭐지 아니 뒤 som무 단데 니바드한테 수수로라 게임하지 뒤 모두 그거는 로를 깨웠어야 되는 거지 유기 전이다 가서 랑이 니바라 랑도 근용이 초와 세기 관계지를 다 하라 단데 미바랑이 다 초와 대화는 있나 랑이 심바 랑도 근용이 초와 어디라 무슨 로 제지 버신도 제법 맞지 버신 다 하라 그래서 로 샤우트지 답시 요로도로도로도 당네 아니 딘데지는데 무슨 이제 대화 남 제는데 콜라미 신이 버티고 티저는 신이 아니 딘데위 랑이 심바랑도 근용 수도 용당디 심바디 칼레르도 요이신의 칼레르도 제바치는 신이 줘야 되간 하도 Okay, so the five aggregate, you are not focusing or single pointed on all these five aggregate together. So because it says meditation, any appropriate object, such as one of the five aggregate or like another object. So that's you should focus. You're not focusing on all these five together. And I ask again to Geshe make more clear your the point. I think maybe, and then I ask him, how about that? The feeling. If I focus on the feeling, how I can concentrate with the feeling without any analysis? So then Geshe says, the feeling has a two kind of like in general feeling or like an individual, like a suffering or happy or enjoy. So if you like whatever, so like the doing same things, if you take like a general feeling, but then you have to first you have to know the object, which is feeling. The feeling is one of the mental state to the experiencing this three object, which is happy, suffering, and neutral. So knowing that the object, and then once you are clear about the object, then you are no more thinking, you just more concentrated and single pointedly on this feeling. Or you can individual feeling, like I say, happy feeling. So then again, same, you have to know first what is feeling, which is mental state. And then again, that's happy. And once you get the clear about the object, then you can single point it on that, concentrate on that. That's how we should concentrate on 105 aggregate without any analysis. But you know, if you're not clear, you can ask again question. This is the answer. So when you mean object of happy, you mean your mind? Or you're thinking about something that makes you happy? 일단 소화 대화를 미글라야 돼. 이 샘기 소화 대화 시작을 야나 시 가양 와서 캐나라 야 대화 제일 두개 대화 시작을 대화 제긴 게 시작을 그런 시작을 했어. 디가 대화들랑 가서는 샘기 대화는 샘기 대화도 요마라 당서 샘중 대화 지신 좋았어. 시비 모르고 대화 코랑 디가 라고 시바랑도 용의 코랑 미바샤니 아니 콜라 세주도 냐바샤야다. 양 소소로 대화적인 유기 전에 와다 대화 계속이 시주로 가와 얘기는 양 콜라 이 대화들 유기 전에 시해지나 유지기 전에 시와 봐. 니가 소요로 왔다 온다 유지기 전에 다든가 시비기 차이 되는 대화들 봤으면 아니 딘데웨들하고 시바랑도 그냥 좋아 이 컨디지를 코랑 미바샤야. 양 소소로 대화적인 게좀 되고 이짐지 디레스는 예순 개요 말했다. 대화적인 칼라 있나 칼라 칼라 오지나 있나 칼라 바람아
칼라 미니 좀 칼라 나는 그 대화지로 뭐 칼라 가지고 대화지 그러나 되게 소화를 믹네 아니 셈지지 때래 소화 대화디 수 대화 쟁인데 샤워래 소화 코랑 대화 샤워래 소하고 어디서 그래 아니 저 수요 대화디 이거 미팅 대화 가시 근데 신에게 시고 말아 근데 소화 대화기 신의 주베 갑라 소화 대화지를 미고래라 소화 대화를 믹네 신의 주바이나 근데 소화 대화디 미고 소화 대화디 소화 코랑 대화 남기 대화지 샤워를 왜냐는 편에 소화 대화 쟁쟁제기 유지 샤워래 뒤 난게 소화 대화라고 니 디니 나도 이제 디니 유라티 미바 미투가 아니 디 양타바 미기도 미기도 신의 제바디 제라레스 담보거나 제바들라고 뭐냐면 나디 간 담보거나 유기도 맞지 맞지 그럼 라운드비 심바 라운드비 대화 라운드비 있는 게 심중하라 로 샤인데 아니 다 되게 저는 무슨 지 대화 제트의 차 제는 이번 팀한테는 신의 되는 그 유디 가지도 유디 상나 가지도 유디 대화 되게 가지도 신의 해와지 So okay, now Gisela, the point is here. It's the happy is more mental state. The happy, that's Charles, which is feeling. The feeling itself is mental state, and then whenever have feeling the happy feeling, then you are just concentrated, single pointed with it. Does there have to be an image? Because in some of the quotes they mention images. So 대화를 미용도 대화 대회 든지라고 하셔버렸어. 든지는 다 라유 심바랑도 용행이 셰바죠라 다 셰바 승중저와 승중세에 다 가리랬어. 근데 콘솔이 미대에 제가 돌아. 그다음에 콘솔도 라콘도 좀 되오라. 미대 샤라데 미클라나 또라 미쿨라 미클라 좀 되오라. 다 초아 미클라도 셈긴 것을 줘라. 다 콜 미대에 된데지는 세부시라고. 미대에 된데지 샤워를 네가 미콜했어. 앞에는 대응으로 앞에는 수다다 유라잖아 유리 대화 때문에 남신은 대화 맞은 거 교회와 그래 가서 대회 차고랑 그러면 대상 지금 용액이 셰바 직선부터 또 셰바에 담고 쓴중 거랑 뭐 어디 마시네 한거 고매요 맞다 이는 라운드 뭐도 벽이라 있는 라운드 심바 라운드 그 용액이 셰바스 비싸리기 차시 용화 싸리기 차주로 용화 싸리기 차디 된지라고 샤워 된지를 용화 싸리 그래서 미미텐시 담고 된지 샤워 된지 딜라 안 미텐인데 마도 소화 코랑 된지 가야매 왔지 이 가를 소화 있는 것들 나가라는 미텐시 체라바지다 유기 차마지 같이 유 체라바지라 미비 대화지 다 대화 용역이 셰바지로 다 셰바 거는 다 셰바데 가지를 당문이가 셰바데 뭐는 뭐초 가지고 와 셰바데 뭐초 때문에 신 셰바는 거 뭐뭐잖아 딜라 미비다 공자에 비지가래 가고 그래서 가서 유작바지를 처음 잡았는 거 그런 거 그런 거 주고 말하고 뭐든 심는 심중에 넘쳐도 야고 셰와 있는 아니 심중제래 무슨 대화적인 공자에 얘기했어. 아 대화를라 믹스해도 된다는 거는 고액 대화스데 유기 전이 그냥 학바도 없이 샤고 그랬어. 근데 소소 가만 대화용도 됐나. 소소 취지기 통 대화용은 취타라니. 세진 통 대화용은 세타라니. 내지 통 대화용은 내 타라니. 근데 지금 아주 대화 원래대로 주는데 뭐 주고 말했어. 집에 대화 그 거기서 되는 싶어도 동해. 근데 셰바라고 지미된 샤이나 셰바라고 되미된 간샤야 셰바 코랑 신이 뭔지 진짜가 나한테 돼. 됐다. 뭐다. 셰바들아 신의 공세가 때지 로야츠 말레나 그때가 가버렸어. 그래서 당어서 대화라 한번 대화라 하죠. 대화라 공잡스 저는 대화라 공잡스 다 대화지야 용도 사람이 팀들이 다 촌낭지 말하는 답에 근데 대화 쌤 된 대화지 총수 사람들이 이직 생도 다가랑 이치마 다가랑라 아니 이버세주도 샤와 테를 하고 쌤당 쌤중기 계제디가 좋아이나 담보에서 쌤당 쌤중 넘셔지 야보지 고쳐 가지고 그랬어. 쌤중 세대가 이래. 랑이 쳐발로 주비들이 와 라운드 비주가 들어와. 무슨 뒤 셰보 코로나 용 말했어. 다이나 저런 것들 되게 대화디 유기천이 샤고 도스에 도시네. 이 쌤이 넘어지 못되는. So this feelings and the other five beside the form, the other five aggregates are all this mental state. And Gisela thought that the focusing on the mental state, the having image is very difficult because
the one, it is very subtle object. It's not the gross and form object. So, and the subtle objects. Second, we have to know the difference between like, all this mental state, like all this mental type, like a secondary mind and then primary mind, all these mind things we need to know. So then you can have some kind of image and focus on that. Otherwise, whenever you have some kind of feel, you know, you are in your body or mind, whenever you have some kind of happy feel, so just focus on that feel. Don't have to have some kind of image. That's the Geshe said. You can just meditate on happiness or being happy? Happiness itself. Oh, Happy. Once you focus on the feeling happy is the object. Feeling suffering is the object. Therefore, before you consider, before you single pointed, you should clear about the object, what happy feeling is. Or you have to feel it, or you have to be more aware with the happy feeling. Then whenever you are clear with the happy feeling, then single pointed on that. So as Geshe said, I also think that when we do Mahamudra practice, they are generating like a shamatha with the mind. Then that has to be some kind of, we have to recognize what minds, but we have to roughly know what minds. The mind is, which is perceiving, aware and clear, which is do not have any form and any shape, just clear and awareness. So once we know that kind of, you know, you have to let perceive something in your mind, say your thought, now perceiving the image of the cup, that thought, which is perceiving the image of the cup. Once you are clear with that thought, or clear means you are not really see the image of the thought, but some kind of like a, what is thought, you roughly, you will know it once you are more thinking between like a thought, which is things cup. When you think cup things, the thoughts comes like a things about the cup. So you are, whenever you are roughly knows about the mind or thought, then you are single pointed with it. Similarly, the feeling or discrimination, whatever the other 5 aggregates, they all are mental state. You have to be same. If you want to focus on that feeling, having an experience of happiness, then that feeling, once you feel happy, that feeling is not the physical, that feeling is not the, do not have any shape in color, right? The feeling, which is just having experienced happiness, that you should know. Then you can concentrate on that. Otherwise, as Geshe said, this is more subtle object. Therefore, better choose maybe another object when you generate the Serenity or shamatha. thank you very much. Okay. Do we have time for another question? Of course, yeah, we do. Okay. Yeah, really quick question, because I just want to make sure I understand. We talked about how you first achieve shamatha through single-pointed concentration, right? And then I believe you said then you can instantaneously move to, like, with that concentration mind, then you analyze, which leads to insight. Mm-hmm. But when you're analyzing, I'm gathering you're no longer single-pointed concentration. You maybe have concentration, but if you're analyzing, that's more active. It's not so single-pointed. Is that right? That's a good question, actually, yeah. So it is single-pointed, actually. Let me ask Geshe. And Morangi then the Shine Dugurwa. Shine top ni Shine Je Dematar Chevachigo, that Hadong Chevachiwa. Hadong Chevachidu, then Simsi Marawas, Shine Marawa, Simsi Marawas, you can Simsi Chevachigoas. You should Shine Yomarves. 되게 다 가수는
다 신내당 세주도 했어. 세주가 제가 치가 뒤에서는 세주가 뒤에 투면은 이 하동만 다때 말했어. 하동에서도 신내기 밑바디를 세주도 네 신명 안에 아니 제가 제가 치투는 게 뭐지 거랬어. 단 남주 뒤에도 아니 하동 밑바디 바 체네 제가 체네 밑바디 투 말했어. 미국 투경기 로지 두고는 신내기 누가 맡으면 따라했어. 그래서 신내기 누가 미국을 세주도 내기 무슨 신적인 대화 쳐버지 되게 땡이야 진짜기 가다 맞지 말래 거니 아니 제가 있나 미국 세주도 내기 말했어. 미국 신내기 땡톡이 와. 가서는 유명신에 따라 뛰는 일을 알아봤다. 다 뒤딩도 되는 배 말하지 무슨 미국 세주도 내기 땡톡인데 제가 미국 세주도 내가 도움 안 했어. As they laura. What day is? Sem yulo yo marbe. What day? You money. Sem yulo yo marbe. You use don't you? You use you jugurwata. 제가 치고 이네요. 미바디베 가슴에 타가랑 타기 믹스 줘 앞에는 막게 가슴에 지금 미다바지라 미니 공정에는 미다바디다 그런 배 칼레르도 선 당은 미바지발지 딱 미다베랑 신디 이미 군세 미다베 로쇼데 많이 비주서 선물 제바디 선물 수리지만 딱이 선물 찌기 아니 거라 배틀이샤 원 수리지긴 뭐니 도스니다 제바 어디라 배디가 디오라 제우 퇴물이스다 디고디 제우 슈주고 Okay. Okay, Gisela said more detail will become later with a good example. But he said still when you are after you achieve shamatha and when you start the analysis with insight, still you have a single pointed mind. If you at that time when you start the analysis and then your mind is moved, like your mind have more distracted, that means you do not achieve shamatha completely. Once you achieve shamatha completely, it will never let you distracted while you analyzes. So therefore, even you are analyzing on object, still it's a single pointed mind. So Okay. I ask Ishila again, so isn't that mind is moving to other things? So then he says moved, but still like a single pointed. So, as Kishila said, more detail will come later, okay? So then what is mean once you analyzing on impermanent, whatever you analyze, whatever you think reasons, your mind is still staying with the thought of impermanence. It's not moving from impermanence. Stay with impermanence. You are only analyzing on impermanence. You think like 1,000 reasons, still 1,000 reasons are related with the impermanence. That's the single power of single pointed mind. That's you have to see that how without having like a single pointed mind, then thinking 110,000 reasons will be distracted. Your mind will be lost from impermanence, but mind still staying impermanent and then analyzes. That means you do have a single pointed mind at the time. So it sounds like then from when you were answering Jackie's question that before shamatha, there's a little bit of analysis. You're analyzing like a feeling or something. And then when you do that analyzing, which is more not single pointed, then you put your effort to achieve single pointed concentration. And then after you get that, which will take a long, long, long time, then you have the ability to single pointedly analyze. Is that what I think that's what you're saying. It's not really like a black and white like this. We're not really like this. It could be, before without any analysis, just directly choose one object. You can focus on that, build it, generate the shamatha. But okay. As we're thinking that Lamrim topics from beginning the Guru devotion up to the Tantra practice, yes,
before we found the founding object is depend on analysis. We have to find the object analysis through by all this guru devotion and up to tantra. So, and once you clear with that object, then you can single point it. Then finally, again, once you achieve shamatha, and then again, and you know that then you having like a concentration wisdom, right? After shamatha, then you will have the concentration wisdom. Before you will have only reflection and hearing wisdom. Yes. Thank you so much. Okay. Geshe, can I ask a question? Do we have time? Okay, we do have 5 minutes. So I'm just wondering if the object of this meditation is to achieve calm abiding. Why not pick, you know, just an object, any object, like a rock, you know, a boulder, and meditate on that? Okay. So 먼저 신의 주비아지나 먼저 가르치는데 도당 되는 민미 신의 주죠 말했어. 그래도 출로 도도도도인데 다는 디 요레스 뭐 이네 디 다치로번도 돌아미네 주에다 디 요레 다치로 빌빌라 메나테 다티니 한 카바치 마츠 아빠지 나마좀 디 판에 자가면 곰티니 장 요레 디 잠이나 요레 자초 미바들 제발 개요 말했어. 이네 뭐는 소다 지가나오다 지 신내기디 타바다 탐지 제발 주비 치도다 구운 상포지 돈을 주고였나 강나 때문에 되니 야 미바 튼튼에 딘디비 치다와 치니바 이거 뒤집이 고수를 미는 상대에서 타주어서 뭐 지금 나와 어디에도 돌아미는 좀 좋으랬어 돌아미네 좀 좋으래 멜라미네 두고요래 다가나시 출라미네 두고요래 디코 담미를 미바베 거랑 중어 시갈라미네 두고인데 치료받도 중어 시갈라미네 두고요래스디 와티라 미바디 딘데 고레스에 디디 미순케요 말았어 소소부터 말한도 남과 인상 믹서드 얘기 담보다 담지도 코이 균인지기 주도 조경지기들이 람라야 도스니 다 지금이다 수주도 다음에 차라당 선도 수주의 고디 많이랑 담보 수주들이 주고 그랬어. 와 아니 대자시도 무슨 뭐 갖고 있는 게 지금 예 방임지다 상대를 되는 거 모두 지금 이거 도당 신당 지스들을 쳐야 말았어. Okay. So you can observe any object as well as you said the rock and the flower and whatever. So you're very welcome to focus on rock. I'm just adding it. Or a number. I mean, you know. That's fine. So right. Any number, I don't know, but it's just one number. You focus on just number one, that's fine. Right. If you focus on like a different number, that I don't know. I like the number 0. Yeah, 0 is good. Shunyata, right? So then also Geshe said that, but we are very much recommended like the object of shamatha, always the Buddha or something else. Okay. We are making that all this the concentration practice related with achieving enlightenment or related with the accumulated merit, related with the created more virtues. You know, therefore we suggest and recommend it. So if you're meditating on the Buddha, are you meditating on the qualities of the Buddha or the image of the Buddha? 아무로 다 뜸바디 가서는 다 무슨 직접 발라는 봐서 뜸비기 다 유인되지 통으로 대바께서지요. 다 뜸비 가릴라 대바지 수수와 뜸비 유인되는 미 대바지도 뜸비 구슬로 미는 구슬 투여라다 구슬 투 시대지 지금다 시내 공개지나 수수비 쓰는데 가릴라 메바 쪼지와 대바고만 마다다 쓰니와 아니 대바 강라 메발리기도 다랑 라디니 아니 수수비 뜸비 버세지 봐 샤바이나 아니 신이들이 야 개발 교회들이 좋아요 그래서 또 제가 교화게 개발지 소요 그래서 Okay. So it's not necessary one of these. So Geshe said, whatever, you know, when you look at the Buddha, I mean, when you look at the Buddha, we have more admire in what is Buddha quality or Buddha's speech or Buddha's image, Buddha's body. Whatever you have admiring more and having more joys with when you think it,
that you can take as object for concentrated, not necessarily always like with the image bodies. You know, you can consider with some kind of Buddha's speech. Also, you can consider it with one of the Buddha's quality. So this is depend on your admirations. So Okay, thank you. okay. One more question. Yes, I have a question. I think it's related to this. In the text on page 16, the line just before the sutra talking about nature of insight, it says, this comes about through just sustaining your attention inwardly without distraction from the object of meditation. And then it says, it is not contingent upon understanding the reality of the thing. So where it says the reality of the thing, I'm sorry if I missed that, but that is not talking about the ultimate nature of the thing, correct? This is more talking about the analysis. Actually, it talks about ultimate. Yeah. So let me ask. Oh, okay, thank you. Because dine semi kwale miyo nangdo sunwa zamne kewa kyuki. Ngobu de kona ni kundu chibola midyo so la chura. Ngobu de kona ni kundu chibola midyo so la di. Ngobu de kona ni de chida cheba chidangi di la gore yang ngobu de kona ni de tonga ni. The namde mal la gore kala. di shine di skoro shine di De sunra yang la jungi de nyebar cheba. di bala sen di sem shin de wa de shine de in sem ni bala miwa nangdo suwa samda chero samla kewa kyurki ngobi de khona ni de khona ni sne odi khari la bar kharo mi pa chi su chero mi pa de ki rangshin khari je tu sne ya rangshin ga cha chine de ya mi pa de tholu res rangshin ma je wa che ani ko mi pa thara na sem mi pa la mayeng wa de se ju ne ba thara ke de shine thabu ko no de shine she wa de 신이 뒤장신이 거리도 세계 장신이 내용들이 신 제법을 보고 있어. 장신은 성공 동안에 제지 내야 된다. 신의 용어 맞춰 봐서 아니 풀고 그래서 그때 점라디 되지고 그랬어. Yeah. So when you the meditate on any object, so do not think they are ultimate reality or not analyze on that. Otherwise, you will get more distracted. So once you focus on an object, only it might say somewhere in order without distraction from the object of meditation. It's not contingent. Okay, yeah, this comes about through just sustaining your attention inwardly, right? Just means here, say only focus on that, not analyze anything, especially not analyze on ultimate realities. So otherwise you will get distracted. Oh, great. Thank you very much. Okay, so thank you very much. And then we're going to do a dedication prayer. Chobar sho idama guru ratna mendela nirya daya. Oh, sorry with this. Okay. Ready? No. Okay, in this land surrounded by a mountain of snow, you are the source of all solace and joy. All powerful Cherisik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. To bring blessing of enlightened activities to fortunate disciples, and to spread the textual and inner realizations teaching of the Buddha, who embodies the 10 powers. You show the light of logic in teaching to intelligent minds. Oh, I pray to you, our spiritual guide, revealer of the path. May the precious Supreme Bodhicitta arise in those whom is not yet arisen, and where he has arisen, may it not decrease, or ever increase more and more. I dedicate this virtue
a as a cause cause for gaining gaining a true understanding of the soul medicine that dispels all the illness of grasping and extreme, the profound meaning of dependent origination that is free of extreme, and the view of the Supreme Arya Nagarjuna and his spiritual successors. By this virtue may all beings perfect the accumulation of merit and wisdom and achieve the two holy bodies that arise from merit and wisdom. Okay, thank you everyone. Richard, you do not have any question, what? Thank you, Geshe. Excellent class, thanks. Thank Okay. you.